So now we mount the gimbal and we balance the gimbal. So one by one చూద్దాము. Here is the lock and unlock. So దీన్ని ఈ అటాచ్మెంట్ లాక్ చేయడానికి అన్లాక్ చేయడానికి. సో ఇనీషియల్గా ఇది లాక్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు రొటేట్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం టైట్గా ఉంది ఎందుకంటే న్యూ వన్ కదా, టైట్గా ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇందులో లాక్ పొజిషన్కి సంబంధించి ఒక బటన్ ఉంది. ఇవి 2 బటన్స్ లాక్ చేసేటివి. సో it got locked again, and this is the double locking system. So ఇప్పుడు you have to lock this. Now ఇది పొజిషన్. సో దీనికి మినీ ట్రైపాడ్. So this is the position. So first you have to place this on tripod, and again here comes the camera with quick release plate. So all the extra attachments. This is the quick release plate. So we have to mount it from the back side. And here is the lock. Everywhere you have locks. So ప్రతి దానికి లాక్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ మినీ బేస్ ప్లేట్. సో ఈ మినీ బేస్ ప్లేట్ అనేది కెమెరాకి అటాచ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇండికేషన్ కూడా ఉంది, యారో మార్క్ టువర్డ్స్ లెన్స్ బాడీ సైడ్ ఏంటో. సో అటువైపు ప్లేస్ చేయాలి. టైట్ లాక్ దిస్. అండ్ అడ్జస్ట్ ది. ఇదేంటంటే బాడీ కెమెరా బాడీ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం అన్నమాట. సో కొన్ని బాడీస్ చిన్నగా ఉంటాయి, కొన్ని బాడీస్ పెద్దగా ఉంటాయి, కాబట్టి కెమెరా బాడీ దీనికి తగలకుండా అడ్జస్ట్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ మనం ఇటువైపు, సో ఇందాక ఇది ఇటువైపు టచ్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ చిన్నది లాక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ప్రతి దానికి లాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. It is locked. So easy to balance. within 2-3 minutes లోపల మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా డిజైన్ చేశారు. సో ప్రతి యాక్సెస్కి మనకి లాక్ ఉంది. సో యాచ్ లాక్ అండ్ టిల్ట్ లాక్ అండ్ పానింగ్ లాక్. సో హియర్ ఈస్ ది పానింగ్ లాక్. దిస్ ఈస్ ద సో ఫస్ట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ మనం టాప్ నుంచి, నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్లా వన్ బై వన్ అన్లాక్ చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఇందులో. సో వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద కెమెరా ఆన్ గింబాల్, రిమూవ్ ది స్టాక్ neck belt. So we have to balance this one. సో ఇది ఇలాగానే ఉండదు, పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఏ పొజిషన్లో అయితే కెమెరా అనేది పెట్టుకుంటామో సేమ్ ఆ పొజిషన్లో ఇది ఉండగలగాలి, మెయిన్ థింగ్. ఇందాక ఓన్లీ వర్టికల్ ఉంది. సో నేను ఏ పొజిషన్లో అయితే కెమెరా ప్లేస్ చేశానో
ఏ యాంగిల్లో. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ యాంగిల్. సో దిస్ ఈస్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ వీ హ్యావ్ టు balance this. So I am unlocking this. So by holding this you have to unlock, otherwise it will fall like this. Check the locks once again. Tight cheyandi pratisari. ప్రతిసారి లాక్ ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోండి. Right. Now we have to సో ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ అనేది this is also balanced. Now this part. So now we have to unlock this. Tight the screws every time. So how we will check this? So slightly ఏం చేయాలంటే ఈ గింబల్ హోల్డర్ని బెండ్ చేయాలి ఒకవైపు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సెంట్రల్ వెయిట్ మొత్తము ఎటువైపు ఉంటే కెమెరా అటువైపు రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. సో నేను రఫ్గా ఎస్టిమేట్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా. కెమెరా ఇక్కడ ఉంది, దీని సెంటర్ వెయిట్లో కెమెరా కన్నా ఎక్కువ వెయిట్ లెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి లెన్స్కి సెంటర్ చేసుకొని నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నా. ఇది టైట్ చేయండి చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం. అండ్ ఒక్కసారి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ముందుకి ఫాలో అవుతుంది. సో ముందుకి ఫాలో అవుతుంది అని అంటే ద కెమెరా ఈజ్ వెయిట్ సెంటర్డ్ టు ది ఫ్రంట్. సో కొంచెం వెనక్కి తీసుకుందాం యాక్సిస్. అగైన్ కొంచెం ఉంది. సో 0.5 mm like that. So now it is well balanced. మనం ఇక్కడ కెమెరా హోల్డ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయింది. సో ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ ఫాలో అవ్వకుండా పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు రైట్ కొంచెం ఈ యాక్సిస్లో డౌన్ అనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్డ్. Now we have to power on this. So before that we have to connect the ఇక్కడ మల్టీ అనేది ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది సో కెమెరాకి. సో ఈ మల్టీ అనేది మల్టిపుల్ పర్పస్ కోసం అండ్ ఇక్కడ యూఎస్బికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఆ కేబుల్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్.
So we have to connect this camera to the Ronin body. So ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ C type pins ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ సింబల్ ఉంది చూడండి, కెమెరా సింబల్ ఇస్తే సో దాంట్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నా. And this comes to here in multi-pin. So now it is balanced. So in this video up to we have seen how to balance this camera and gimbal. So gimbal మీద కెమెరా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ గింబాల్ అనేది నేను నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో చూపిస్తాను. Until then, bye.